counseling to your client. So it was developed by Egan in 1986, and is used as a technique to communicate effectively. Okay. So it describes the techniques for active listening. It is used to make patients feel involved, understood, and cared for. So if you follow this rule, this solar position, if you apply, then you will get to know कि हाँ मैं attentive listening दे पा रहा हूँ, मेरा attention है client पे. So this is all for giving attention to your client. This position will help you to give attention to your client. So now S stands for sit squarely. Okay. When talking to the patient, you're sitting opposite to them or at an angle with your face facing theirs. This allows you to look at the patient directly and shows the patient that you are listening to them and interested in what they are saying. So if you sit like this, then this will show that you are interested in what they are saying and you will pay attention to your client problem, right? Then second is open posture. So it is important to have an open posture. This means not folding your arms or having your legs crossed. Having an open posture will convey a sense of ease to the patient. Okay. So that is why they sit like this. Now, third is lean towards the patient. Leaning towards the patient lets the patient know you are interested in what they are saying. It shows that the patient concerned are being understood and listened to. Then is eye contact. Maintaining eye contact shows interest and concern. And then relax. It is important to be relaxed as it shows the person you are not in a rush. If you are anxious or at ease, this will convey to the patient. So that is why we follow this solar theory in counseling, because it helps you to pay attention to your client problem. Okay. So this is about attention. Now, the next slide. Okay, wait. Yeah. Now, techniques for attention development. So these are the techniques that we use for developing attention in individual counseling. Okay. First is mindfulness technique. So I think you both know about mindfulness, right? Do you know anything about mindfulness? Yes, ma'am. Yeah. So in which kind of problem we use mindfulness? Which kind of, like, in which? Anxiety, Yeah, stress. very good. Anxiety, stress, correct. Anxiety the most, and sometimes phobias also. If you're dealing with phobia, right? So mindfulness plays an important role in those kind of cases, right? So what is it? It is a technique that involves paying attention to the present moment without judgment or distraction. So mindfulness, I know it involved a lot of things. There are qualities of good, there are qualities of mindfulness also, and there is meditation also in mindfulness. I think you know about that meditation, mindfulness meditation, because that is what we apply on in patients who are suffering from anxiety, right? That technique, that meditation, right? So what this technique do, this techniques, it is like here at the moment, like what we say, that word is abhi ka jo present moment ko hum kya bolte hain? Do you know what we call here jo present moment hai? Ha, here and now. Here and now, correct. Here and now, right? So here and now. तो वो present moment को refer करता है, here and now moment. तो mindfulness हमें here and now moment को practice करना सिखाती है, right? So this is mindfulness. Now, another thing that, of course, it involves some of the qualities also, and I think you both know what are the qualities of mindfulness, like non-judging, non-striving, acceptance, patience, trust, openness, letting go, gentleness,
right? Empathy, gratitude, loving kindness, all these qualities you can develop through mindfulness, right? And how you will do it, like it involves meditation also. And I think you know what is mindfulness meditation involved, right? Stretching exercise, breathing, sitting, right? You know about that. So now next technique which we use in individual counseling is cognitive behavioral techniques. CBT, I think you both know, right? So in which of the problem we use CBT? Can you tell me? OCD, Yeah, depression. In depression, almost yes. all kind of mental disorders. Correct. All kind of negative, where the negative thinking involved a lot, right? Basically, it is like used a lot in depression, right? Am I right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah. As it So, started with that. yeah, CBT So started with that. Correct. So you know what is CBT? Even in the बाकी की जो आगे की जो slides होगी, उसमें I will show you the infographic also, right? So a cognitive behavioral techniques can help individual develop attention skills by addressing the negative thoughts and beliefs that can interfere with concentration and focus, right? For example, a counselor may work with an individual to challenge negative self-talk or beliefs about one's ability to pay attention, right? So here we are looking for attention related skill. So CBT we can use in that situation. Now, goal setting. So setting goals can help individual focus their attention and motivation on a specific task or activities. A counselor can work with an individual to set realistic and achievable goals and provide support and feedback as they work towards these goals. And then time management strategies and behavioral intervention, right? Behavioral therapies are also there. Do you know any other behavioral therapy, sorry, intervention, behavioral therapy other than cognitive behavioral therapy? some simple behavioral therapy, like systematic desensitization, flooding, like that way, or like REBT, or are you Yeah, talking about that? REBT. Yeah, REBT. Yes, Okay. REBT. It's also there. Yeah. So these are other behavioral therapy. So which we can use in the situation like where attention is involved. Now, next slide. Okay. Now this is mindfulness infographic. Okay, this is a text infographic. Okay. So in this infographic, what is mindfulness meditation? Living in the moment, like I told you, here and now wala. So mindfulness began as a Buddhist tradition. This infographic is telling that it is a seated meditation technique that focuses attention on breathing, body sensation, and mental relaxation. Mindfulness meditation is now recognized by psychotherapists as a form of cognitive therapy. What makes mindfulness unique from other forms of meditation is that the primary focus is on one's current physical state. Now, how it works? Non-attachment and decentering, letting go of the ego, right? Then intention and motivation to achieve mindfulness, attention regulation. These are all, this is what this infographic is telling you. The mental benefits of mindfulness is fight depression, fights anxiety, fight memory loss, fights PTSD, helps regulate emotions, improve academic performance, right? And physical benefits is this, like mostly they are used in arthritis, right? Arthritis, I think this mindfulness is very playing an important role in life of people who are suffering from arthritis. Okay, now next slide. So this is also one of the infographic in which we are using. This is a data-based infographic of mindfulness. This is we are taking this is an American data.
So there they are using yoga and meditation app. So you can see the most popular app is Calm. 5.26 million people are using that. And then Headspace 2.08, Meditopia 1.89. Have you heard about these apps? Do you know I about these have, apps? Yes, I ma'am. know about Headspace. Like it works Okay. very well. Oh wow, I heard about this Meditopia. I don't know about this Calm. Okay. So I top don't three. find anyone effective. Okay, really? Oh my god. Yes, sir. Okay, but in US you can see that 5.26 people are using it, like this Calm app. This is very popular there. So My, now top, yes, yes, it is. my patients reported that Headspace is very effective. So they are using it Oh, along with oh, it. So oh they wow. like it gives a like a daily routine or like maintaining journal and like things like that. Oh, So they feel okay. very connected with the app. Correct. Like this is very like help them to to set a goal in their life, right? So these apps are, I think, I don't know how much helpful in here in India, but this is the US based data, so I think they are using it a lot. So I think they are useful there. So now top three reasons why people meditate: reduce stress and anxiety, improves concentration and memory, improves performance at work or school. Right, 84% people are using it. People, people meditate because they want to reduce stress and anxiety. So now there is another thing in this infographic: Americans interested in learning yoga virtually. So see 18%, 18%, 10%, 6%, 6%. Okay. So this is mindfulness infographic. This is a data-based infographic, and the previous one is text-based infographic. Now this is cognitive behavioral techniques infographic. So this is a text-based infographic. So this infographic is telling you what is it. It is an effective type of talking therapy. What does it do? CBT helps you manage your problems by changing the way you think and behave. Right? How is it different to the other types of therapy? CBT deals with your problems, with your current problems, rather than focusing on issues from your past. It helps you learn practical ways to conquer negative thoughts and beliefs about yourself and your behavior. Then who would benefit from it? Eating disorders, OCD, phobias, insomnia. And how does it work? Sorry. Three categories: your thoughts, physical feelings, actions. So your therapist helps you break down your problems into three categories: your thoughts, physical feelings, and actions. So this is taken from this source is written there. So I will send you the PPT and you can check this. Mediclinic, yeah, Mediclinic. So do you know about, do you have any idea about this Mediclinic's site? No, ma'am. No? Okay, you can check that. There are so many problems they have, mentioned, and they have classified it in a very simple manner. So you can check that site. Okay. Now next is, now this is a database infographic of cognitive behavioral techniques. So this is a study of UK National Audit of Psychological, UK National Audit of Psychological Therapies. So here I have, mentioned the paper from which I have taken it. Number of sessions attended at discharge and frequency is there. And this orange colors represent CBT and this green color represent counseling. So CBT is really, is doing good job here, right? Many people are attending the sessions. So, and in the second one, yeah, this is a recovery rate and number of sessions attended at discharge. So can you tell me what is the rate of recovery rate of in CBT?
Can you tell me by looking at this in this plot? More than 60%. Yeah, correct. Correct. Around Good. 65 or something. Yeah, good, good. So next is goal setting infographics. So I told you what is in goal setting we used a SMART goal. So SMART goals means S specific, M measurable, A attainable, R realistic, and T timely. And this is one of the infographic for goal setting infographic. Yeah, this is the goal setting infographic where we are making goals for the employee mental health, okay, and wellness. So how we are making it, we are creating a schedule and stick to your routine. Schedule short breaks throughout the day, 15 minutes for 45 minutes. Include fun activities for the day in your schedule. And then second is try to remain physically active. Go for a walk, bike ride, or do an at home workout. Lowers anxiety. Have your co-workers join in on the fun and work out together. Then find your support system. Don't be afraid to say no if you are feeling overwhelmed by the amount of work. Schedule video calls with colleagues, friends, family so that you are getting that social time. Okay. Now, next is okay. This one is behavioral intervention infographics. So we will go on this side, and I will show you. Let me just share this with you. Yeah, this one. So in this page, this is a very huge data. So this was not coming fit in my coming fit to the in my slide. So that is why I use this link. So types of therapy used by counselors today. Psychotherapy treatment, like behavioral therapy, CBT, and all that. And then psychotherapy has been shown to be effective in treating addiction, stress, sleep problems, interpersonal problems, anxiety disorder, and other disorders. So a 2017 study showed that PTSD can be treated effectively in as few as 5 psychotherapy sessions. This infographic is telling that. Okay, so that means I think this is really effective. And then next is CBT. So you know what is CBT? So CBT has been shown to be effective for some in treating phobias, anxiety disorders, and social anxiety disorder and other disorders. So a 2018 study showed significant improvement with emotion regulation in children with autism spectrum disorder. Do you agree with this? Because you are also professional, so do you agree with this? Like in PTSD, this is effective. The psychotherapy is effective, and in treating autism, CBT is effective. Do you agree with this data? Ma'am, autism is a bit questionable with CBT. Yeah, correct. I think in Even I autism, question yeah, the PTSD one, like it's huh? like efficacy in 5 sessions. It is questionable, like Yeah, as per questionable, my right? practice. Correct. Even I Like was also just having the same doubt, like how they can say that in 5 psychotherapy sessions, PTSD is doing good job. That too in a this psychotherapy is doing a good job. But they are showing this data. Wake Forest University is showing this data. I don't know how. Then computerized CBT. Do you know about this CBT app? There is now a CBT app also. Mood Kit, ICBT, Smiling Mind, Anxiety Coach. I think I heard about Anxiety Coach. Mayo Clinic. Do you know about this? I've heard about Mood Kit. Okay, Mood Kit. Okay. Okay. So how is it? Mood Kit? Haven't used it,
like just like have like किसी ने बताया था बस. So I अच्छा, don't have okay. like in detail idea of it. हाँ, in detail. Okay. So this data is telling that a 2018 literature review of 64 trials showed that computerized CBT was as effective as face-to-face CBT and had high rates of satisfaction and acceptability. I think this one I can rely on, right? Because many patients are like they don't want to face the uh, therapist or counselors, right? What do you think about this? True, ma'am. Yeah, true, na? Because I think because some of the problems they are facing, na, they don't want to share with anybody. They want it to be confidential. Now there is one more dialectical behavioral therapy. So this is very effective in treating borderline personality disorder, emotion regulation, eating disorder, and a 2017 study on clients with borderline personality disorder showed significant reduction in borderline symptoms. Okay, DBT program. Do you know about this therapy, DBT? I heard about a lot about Yes, ma'am. yeah, in India also. Many courses are running It on is this. very effective. It is effective, na? Yeah, I think so, Mm. because I think they have the same method, ABC something they use in this, right? Something There are ABC. different modules for it. So like even they use the mindfulness concept. Oh wow, that's great. So this is showing a significant reduction in borderline symptoms, increases in overall quality of life. Okay, and then there is humanistic therapy and holistic. Then hypnotherapy. Hypnotherapy is hypnosis. Okay, a 2017 study showed that hypnosis had an immediate, significant, and sustained positive effect on anxiety in cancer patients. Really, do you do you know about hypnotherapy? Yes, This ma'am. is so. Do you Hmm. agree with the? Do No, you ma'am. like? Do you think that hypnotherapy really works? No, ma'am. Yes, ma'am, Yeah. in some cases. And like the very famous hypnotherapists also who are working. So like the past Oh, life regression therapies are there and like okay. so So I do just you think attended like a yeah? And how was your experience with it? Because I've heard a lot about hypnotherapy also, but I have never seen it like I've never experienced it. So how was the experience like hypnotherapy experience? hypnotherapy. So Yeah, basically like it was a very relaxing moment because like first of all the suggestibility sorry yeah, need to be high in like in the client because like you need to follow the instructions they are giving to yeah, you. right. It is a kind of So meditation only, right? Just that no, we are not a No, no, meditation, I Farah, would Farah. say. yeah, Hello, Farah. yes, yes, Hello, sir. Farah. Yes, sir, yes, sir. Uh, when we are talking about the hypnotherapy, that means we are moving to the alternate consciousness. Yes, Hmm. sir. So that is the basic theory of the alternate consciousness. Okay, Okay. sir. So when you reach at the alternate consciousness, then there is a high probability that you can reveal totally yourself. Oh, And that's you great. will be guided by the suggestive, that is if there is some Con- hypnotherapist and whatever his suggestion, and you will be guided by them. So yes, that sir. is the basic assumption of the hypnotherapy. Yes, But in your lecture, you have not taught about the Ravindic psychotherapy. sir. I wanted to use the infographics. So in this infographic, so maybe sir in next lecture I will make infographic on Rabindic psychotherapy also.
and I will show it to them. Okay. Yes, 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 yeah. Then there is art therapy. Art therapy, I think art therapy is also very famous in India, right? A 2017 study showed that after 10-hour long treatment sessions, patients improved an average of almost 5 steps on the rating scale used for depression. I don't know how much true is this, but I have also tried art therapy personally, and it's really like it is good. What is your experience? Have you experienced it? Art therapy? Yes, ma'am. Yeah. So how was your It, yeah? Tell me. it's a good experience. Like it's more of like a Correct. projective technique. Yeah. So Right. basically, like I was with the like art therapist. So Okay. like through my drawing, she analyzed a lot of things about me. So I was Correct. like, oh my god, like इतना कुछ project हो Yeah. गया, हमें खुद नहीं पता चला. हाँ, seriously नहीं पता चलता है. It Exactly. was And a the good like colors experience. we choose, and like she हाँ. even talked about like if a person is suffering from bipolar disorder, so what kind of drawings like would come up, and like in Oh. depression, what colors or what like things he will draw, or like Yeah, and like it's we like even discussed about multiple case correct. studies. Wow, it's like drawing test wala Hmm. assessment, na? It's like that. But it's really good. Then conclusion is therapy strategies of all types can complement each other, a variety of both mental and physical conditions. So I've taken this from Wake for Forest University. Okay, this data is from that site. So this is about infographic. Now today we will do some practical also. Okay. Let me just share. Yeah. So this was the last technique that we, that we talked about. And अभी ये बताओ कि just tell me कि ये समझ में आ रहा है, like are you getting what are we teaching in this module? प्रगति and विधि बता सकते हो कि क्या मतलब ये पढ़ाया गया है आज के लेक्चर में? Then we will move on to the practical. Yeah. So like different kind of therapies, and like how to concise the data, or like to type of therapies, or we can show through infographics basically. Correct. Correct. And anything else? Pragapati, do you want to add something? I'm using the infographic tool to remember which type of therapy we can use for which type of mental health issue. Okay, correct. Yes. And kind of keeping a summary for all the therapies that we use in sessions to remember what we are doing. Correct. So, like you both forgot to mention that we started our lecture from attention skill, right? Yeah. In individual counseling. So we are today we are learning about individual counseling, and this attention skill we used in that. Okay, individual counseling. So first, I told you what is the role of attention in individual counseling, like, and the elements of in attending the client, and then techniques that we use for attention development, and these techniques we used for infographic also. So I have shown you some of the infographics of these techniques that we used for attention development in individual counseling, or counseling, right? And module name is infographics for individual counseling, right? So this is all for today, and now we will do practical in R Studio. Okay, so please open your R Studio and we will see how it works. Okay. Yes.
Let me show you the. Okay. So first command is attention score equal to C 5, 7, 7, 9, 10. So can you tell me what is attention score here and what is 5, 7, 7, 9, 10? Then we will put this data in RStudio, like put this command in RStudio, and we will see what comes. Okay. What is 5, 7, 7, 9, and then 10? And what is attention score? You can try it. Like basic, Yeah. maybe like we are trying to enhance the attention and like measuring it like on day 1, on day 2, so different Correct. scores on different days. Correct. Absolutely correct. So now attention score is vector. This is one of the vector. Okay. So now we will just write down this in RStudio. I will give you the coding in chat box and try it. Okay. So अभी ये अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले अटेंशन स्कोर जो है वो उसका डेटा हम लोग RStudio में अभी पुट कर रहे हैं. ओके. सो जब हम किसी चीज का डेटा पुट करते हैं तो हम उसका एक वो बनाते हैं, वेक्टर बनाते हैं. वेक्टर. हाँ, वेक्टर बनाते हैं. तो मैंने अटेंशन स्कोर बनाया है, तुम लोग AS भी बना सकते हो और जो भी तुमको कन्वीनियंट लगे वो तुम बना सकते हो. राइट. सो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिएटिंग वेक्टर. ओके. सो अभी ये कमांड हम लोग RStudio में डालेंगे. ये हमारे स्कोर थे, ये हमने डाले. ओके. डाला. अभी इसके बाद की कमांड है डे. अब हमें एक और वेक्टर बनाना है. हमने ये अटेंशन स्कोर का डाला, लाइक विधि सेट की. अब डे 1 में क्या था, डे 2 पे क्या था, डे 3 पे. अभी ये डे 5, डे 4 ये सब पे हमने ये मार्क्स लगाए. राइट. तो ये हमने इसलिए लगाया बिकॉज ये जो है वो न्यूमेरिक डेटा नहीं है. राइट. इसलिए हमने लगाए. तो जब भी हम न्यूमेरिक डेटा नहीं लगाएंगे या तो हम लोग इस पे ये साइन लगाएंगे, ये. ओके. सो अभी ये डे सी ये हमारा दूसरा वेक्टर है. ओके. ये हमने लगा दिया. ये हमारा दूसरा वेक्टर है. इसको भी बना लो और जस्ट एंटर मार के देख. आ रहा है ना सब? कोई एरर तो नहीं आ रहा है? प्रगति एंड विधि अभी तो नहीं मैम. अभी तो नहीं ना. हाँ, आई विल आस्क यू टू शेयर योर स्क्रीन. ओके. अभी पूरा प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद. ओके. एंड देन फिर हमने एक और वेक्टर बनाया टेस्ट करके. ओके. टेस्ट करके हमने एक वेक्टर बना रहे हैं और उसपे हम ये दोनों का डेटा डाल रहे हैं. दोनों का जो हमने डे और अटेंशन स्कोर का डाला था वो दोनों का डेटा हम लोग इसमें डाल देंगे. तो अब ये नेक्स्ट कमांड ये है. अब ये पूरा डेटा हमने अपना इन पूरा का पूरा RStudio में डाल दिया है. अब हमें ये डेटा देखना है कि RStudio ने इसे ले लिया है कि नहीं. तो हम लोग क्या करेंगे, हमने जो थर्ड वेक्टर बनाया था यानी कि टेस्ट, जिसमें हम दोनों का डेटा देखना चाहते हैं, हम वो लिख देंगे टेस्ट और एंटर मार देंगे. ओके. तो जब तुम लोग ये वाला कमांड लिखोगे तो तुम लोग देखोगे कि तुम्हारा डे भी आ गया और अटेंशन स्कोर भी आ गया. राइट. आ गया है ना? यू आर गेटिंग इट ना? एक मिनट मैम. हाँ. थोड़ा आया? मिला? यस मैम. आ गया. टेस्ट के बाद. ओके. अब हम नेक्स्ट इज बार प्लॉट. अभी हम ये बार प्लॉट वाला डेटा डालेंगे और देखेंगे कि क्या आता है.
तो अभी हमें इस डेटा का बार प्लॉट बनाना, ओके। अच्छा, कोई भी बार प्लॉट हो या पाई चार्ट हो, कोई सा भी जो कहते हैं इंफोग्राफिक टूल होगा ना, जैसे हिस्टोग्राम हो या कुछ भी हो, वो हमेशा लिखने के बाद, वो कमांड लिखने के बाद ब्रैकेट में जो भी वेक्टर बनता है उसको डाल देना होगा, ओके। तो उससे वो आ जाएगा। तो ये मैम अभी कैन यू हम बार रिपीट? प्लॉट, हाँ, तो जैसे अभी मैंने बार प्लॉट का ये दिया, राइट। अगर सपोज मुझे इसका ये देना है, सपोज लेट मी सी, इसका तो पाई नहीं आ रहा, तो सपोज जैसे कोई भी हमें टूल बनाना है, तो उसका मेन जो उसमें ब्रैकेट जो है वो मेन फंक्शन रहेगा, मेन रोल प्ले करेगा, और जो वेक्टर हमने बनाया है वो मेन रोल प्ले करेगा इन सब कमांड्स में। जैसे बार प्लॉट में भी हमने ब्रैकेट में वो सब डाला है, पुट किया है, राइट। तो हमेशा याद रखना कि जो भी टूल बनाना है उसका कमांड फर्स्ट यहीं से स्टार्ट होगा। पहले तो बार प्लॉट बनाना तो बार प्लॉट लिखा जाएगा, देन ब्रैकेट, एंड देन उस ब्रैकेट के अंदर, लाइक अभी हमने टेस्ट अटेंशन स्कोर नेम्स ARG लिखा है, टेस्ट एंड डे लिखा है एक्स और वाई एक्सिस के लिए। ऐसी अगर हमें लाइक बाकी चीजों के लिए कोई और टूल बनाना होगा तो सेम हम फॉलो करेंगे, ओके। तो ये आप जब ये वाला फंक्शन दोगे तो क्या आया स्क्रीन पे, डे 1, डे 3, डे 5 ये सब कुछ आया, बार प्लॉट यस मैम। ब्रैकेट आया, राइट। अभी हम एक और चीज देखेंगे, एक और हम लोग देंगे, इसको टाइटल देंगे। तो टाइटल देने के लिए हम इसमें एक वाई, वो मेन करके हमने एक कमांड दिया, राइट। तो मेन करके इक्वल टू जब हम लिखते हैं तो वो हमारे उस प्लॉट का हेडिंग। टाइटल होता है, हाँ, हेडिंग होता है। तो ये हमेशा याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें जब याद रखने लगोगे तो जो कमांड्स होंगी, जो कोडिंग होगी, वो याद होने लगेगी, ओके। तो ये, तो जब ये वाली कमांड दोगे तो पूरा बार प्लॉट आ जाएगा। अब इस जो ये बार प्लॉट है, इसमें इसको कोई इंटरप्रिटेशन में इंटरप्रेट कर सकता है। मैं एक मैम एक करके, हाँ, मैं एक एक करके स्क्रीन शेयर करने को बोलती हूँ, तो तुम लोग मुझे अपना इंटरप्रिटेशन बताना, ओके, एक एक करके। सो विधि, हाँ विधि, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। अच्छा, सर इज फर्स्ट। कैन यू शेयर योर स्क्रीन? विल यू मैम बी एबल एक्चुअली टू डू? लाइक मैंने फोन से नहीं, कनेक्ट किया हुआ है अच्छा, ऑलरेडी, फोन से, ओके। लैपटॉप। अच्छा, तो आई अच्छा कैन चलो शो बताओ। यू। हाँ, हाँ, कैन यू So टेल ma'am, मी? हाँ, basically हाँ, on day 5, the attention score is the highest. So like it ओके, increases gradually. So attention score at day 5 is 10. Then so like on day 1, 5, day 2 it's 7. Then day 2 and day 3 there is no difference. Then on day 4 it's 9, and then day 5 it's 10. वेरी गुड। और प्रगति, ये कैन यू इंटरप्रेट दिस प्लॉट? Ma'am, सेम, the attention is हाँ, highest in day 5 5, करेक्ट, and lowest in day 1. day 1, Day यस, 2 and day 3 में almost same attention सेम है, है, करेक्ट, और day 4 में फिर उससे थोड़ा सा बड़ा है। एंड 5 में हाईएस्ट हो गया, करेक्ट, करेक्ट। Yes, ma'am. सो अभी ये बताओ मुझे, मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन यू यूज इट इन, हाउ कैन यू यूज सच काइंड ऑफ थिंग, लाइक सच काइंड ऑफ डेटा इन योर काउंसलिंग? जैसे सबकी कोई, जैसे हम जब थेरेपी यूज करते हैं तो उसकी वर्कबुक होती है, कोई वर्कशीट होती है, ऐसी ये जो इस टाइप का जो हम डेटा डाल के आर स्टूडियो में देख रहे हैं, ये कुछ हेल्पफुल है? लाइक कैन यू यूज दिस, और कैन इट बी हेल्पफुल इन योर क्लाइंट केस और इन योर केस व्हेन यू आर गिविंग काउंसलिंग? Ma'am, we can even use it such as like हम लोग जैसे assessments करते हैं. So like pre-therapy assessments, then mid assessments, and then post assessments. So we can compare the results based on this. बेस्ड ऑन दिस, राइट। सो इधर पे हमने, राइट, तो इधर हम लोग अटेंशन का असेसमेंट कर रहे थे, सो दैट इज व्हाई वी पुट डेटा रिलेटेड टू अटेंशन. So that's how you can, whatever assessment you are doing, you just keep this thing in your mind that
पहले उसका वेक्टर बनाना है. You have to make one vector. वेक्टर बनाने के बाद C डाल के ब्रैकेट में everything you have to put. Values, okay? ये बस याद करके वेक्टर बना के एंड देन डेटा फ्रेम का जो कमांड है. फिर एक जो थर्ड वेक्टर हम बनाएंगे जिसमें हम दोनों डाल देंगे, तो उस दोनों वेक्टर्स डाल देंगे. तो और फिर उसके बाद जब हम उसको एंटर मार के देखना है तो सारा डेटा आ जाएगा. ओके, so in this way you can create you can visualize your data in our studio. Okay, so आज की क्लास में इतना ही था. अभी इंडिविजुअल काउंसलिंग में हमने आज अटेंशन बताया है, और भी इंडिविजुअल काउंसलिंग में बहुत सारी चीजें होती है, यू ऑल्सो नो, बट हमने अभी अटेंशन पे फोकस किया था, तो इसलिए हमने अटेंशन रिलेटेड ही विजुअलाइज करके दिखाया. ओके, सो अभी सबको समझ में आ गया विधि प्रगति. अब यू कैन समराइज द लेक्चर. कैन यू समराइज इट फॉर मी एंड फॉर ईच अदर कि आज हमने क्या लेक्चर में हमने क्या सीखा, एंड इज इट हेल्पफुल और नॉट. यू कैन गिव मी योर फीडबैक. So, ma'am, we started with like skills part. Then we talked about the attention skills. So, how, like, what attention skills will include, or like how to enhance it. Then we talked about solar part. Yeah. Then we talked about infographics and like how we can present the information about therapies and like in which disorder it is helpful, like what is its efficacy through infographics. Then like we learned how to plot a bar plot on our studio. Correct, correct. So, and Pragapati, do you want to add something? What is your learning? What you have learned today? Yeah. Ma'am, basically, I have learned that we can use text infographics in for our sessions. Correct, correct, right. For creating awareness, right? Text infographic. Yeah. For creating awareness for our own help, for helping the client. Right. Yeah, helping the client. Correct. And data-based infographic. Database. Yeah. Yeah, we learned to use RStudio bar plot, and we can track the attention in each session. Correct. Right. Very good. So, sir, I have taught them about this. So, anything you want to share, sir, with the students? Are you there, sir? Okay, I think sir is not here. Okay. So I will share the PPT in Google Classroom, and you can, yes, sir. Sir, are you there? Sir, do you want to share anything with the students? Hello, sir, are you there? Okay, so I will post this in Google Classroom, and Hello? you can, yes, sir. Yes, sir. Do you want to share anything, sir, with the students? Yeah, Yes, sir. I'm Yes. sharing. Yes. Sorry, that is it. Yes, it's okay. I'm telling many things. Okay. Yes, The thing yes, is yes, sir. that Pragapti and Vidhi, thank you, both of you, for your very academic performance, very nice academic performance. Both of you scored 20 out of 20. That is good. Now, what is important, that is, you have to pay much attention to the
other area, that is the mental health infographics particularly. And I have seen that is your abstract about the community infographics. So are you ready to give the lecture on Sunday? So working on it. Very good. So please you prepare your PPT. That is important. Okay. So when you will submit the PPT? When you will submit the PPT? Sir, tomorrow evening, is it fine? Okay. Tomorrow, please you submit. And then can we circulate the notice that both of you will present the webinar on mental health infographics? Okay. Yes, sir. Okay. So please you submit me at what time? Tomorrow by 5, so that I can check it. 5 p.m. Okay. So can we submit by night? Because tomorrow is Friday, and if it is by 5, then that is fine. Because I have to study your PPT. Na? So if there is any addition, alteration, something we have to do. Because it will be the national level webinar. Therefore, we are giving much priority. If it is not that, then okay, it is internal, no problem. Or if you think, no, we will give it internal, then there is no question of the national level webinar. Then I will not announce. So Farah, please you decide, okay? Yes, sir. So, if it is internal, then there will be no major announcement. That is a national level mental health infographics. Okay, but if it is external, then I have to at least 2 days I need for the circulation. Otherwise, people may not join. Yes. So if it is internal, then there is no problem. They can present there, and we can. So Pragapati and Vidhi, can you submit your PPT tomorrow by 5? If you will not submit your PPT tomorrow by 5, then we will go for internal. Okay. Okay, ma'am. We are setting goal for you. Now, this is goal setting. Okay. So if you will not submit tomorrow by 5, then we will go for internal. Okay. Pragapati and Vidhi. Okay. Okay with Yes, that? ma'am. Yes, ma'am. Okay. 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 So we will wait till 5. Okay. So this is all for today. So sir, can we end the session? Sure, we can end the session. Okay. Okay, Pragapati and Vidhi, all the best. Good night. Take care. Congratulations once again, and all the best for webinar. Thank you, ma'am. Thank you. Hello, ma'am. Yes, Vidhi. Yes. Ma'am, I was having some issues. So can I call you sometime? Yes. Yes. You can tell me here also. Like, okay. Yeah. Okay. This meeting is live. Okay. Yeah. Okay. You can call. Okay, Vidhi. Okay. 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 Thank you. Okay. Bye. Take care. Bye. You're welcome. Bye. Okay, Farah, thank you. So tomorrow again we'll get together. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. Bye. Take care.
Good night, Vidhi. Okay, Shubhabita, now you share. Okay, sir. স্যার আমি এইভাবে কলাম করে করার চেষ্টা করছি। কারেক্ট। তবে তুমি ধরতে পারবে কোন পার্সপেক্টিভ থেকে বিচার করেছে। তুমি এই গাঙ্গুলিয়ান শতপথীটাকে এখানে লেখো, এই যেটা কি অথরের নাম, হ্যাঁ কপি পেস্ট করে লাগিয়ে দাও। হ্যাঁ স্যার। ইয়ারটা পেপারের টাইটেলটা তো তুমি জানো। হ্যাঁ স্যার। ইয়ারটা লেখনি তো, ইয়ার লিখতে হবে। হ্যাঁ ইয়ার লিখে 2019। না তোমার ওই টেবিলের মধ্যে লেখা নেই, শতপথীর পরে ইয়ার দিয়ে লেখো 2019। ওখানে না, আবার গন্ডগোল করে মেয়েটা। এই যে গাঙ্গুলিয়ান শতপথী লিখলে না টেবিলের মধ্যে, ওখানে ব্র্যাকেটে লেখো 2019, ব্র্যাকেটে দেবে। ওকে, এবারে আমাকে বলো এখানে কোন টুল ইউজ করেছিল, সেগুলো কি কিছু লেখা আছে? নেই। মেথডটা হচ্ছে, লেখা আছে, এক মিনিট। হ্যাঁ স্যার ক্রস সেকশনাল স্টাডি করেছিল আর মাল্টি স্টেজ পারপাসিভ স্যাম্পলিং প্রসিডিওর ফলো করেছিল। সেগুলো তোমাকে এখানে লিখতে হবে মেথডোলজির মধ্যে। হ্যাঁ। এবার দেখো তুমি যে লেখাটা লিখেছিলে তার মধ্যে কি তুমি ওই কথাগুলো লিখেছো? না। দেখতে পাচ্ছ কোথায় গ্যাপ হচ্ছে নলেজটার? এবার লেখো ওটা যেটা বলছো। আর কি টুল ইউজ করেছিলেন উনি, আর কোন পপুলেশনের উপরে ডেটাটা তুলেছিলেন? রেজাল্টসটা উনি কি পেয়েছিলেন? কমেন্টটা হবে মানে কোন পার্সপেক্টিভ থেকে উনি স্টাডি করেছিলেন। ওঠো ওঠো ওঠো, যাও ওঠো গিয়ে। স্যাম্পলিং বানান ভুল আছে মনে হয়, দুটো এ করে লিখে দিয়েছো। প্রাইমারি স্কুলস তো পপুলেশন হয় না, প্রাইমারি স্টুডেন্টস হবে, স্টুডেন্টস অফ দ্য প্রাইমারি স্কুলস। এবার হয়েছে। আর উনি তার মানে সার্ভে ফলো করেছিলেন, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তবে তোমাকে ওখানে সার্ভে মেথড বলতে হবে, স্যাম্পলিংটা তো উনি ওটা করেছিলেন, বোঝা গেল। ওটাকে উনি সার্ভে মেথড ফলো করেছিলেন, ওটা লিখতে হবে। মেথডোলজি যেটা লিখেছো মাল্টিপল পারপাসিভ স্যাম্পলিং, ওখানে একটা সেমিকোলন দাও, দিয়ে লেখো সার্ভে মেথডস। উনি ক্রস সেকশনাল স্টাডি লেখা আছে। হ্যাঁ বাবা, ক্রস সেকশনাল স্টাডি নয় করেছে, কিন্তু
উনি তো সার্ভে মেথডই ফলো করেছেন নাকি অবজারভেশন করেছেন? না, সার্ভে মেথড। তবে তো সার্ভে মেথডটাই হবে। স্যাম্পলিংটা উনি পারপাসিভ স্যাম্পলিং ফলো করেছেন, সে তো বোঝাই গেল। আর টুলস ইউজ মানে উনি কি কোনো কোশ্চেনার দিয়ে করেছিলেন? কান্ট্রিটা হবে ইন্ডিয়া হয়তো। হ্যাঁ, ইন্ডিয়া কান্ট্রি। না, কোশ্চেনিয়ার কিছুতে ইউজ করেননি। তবে উনি কি করে করবেন সার্ভে মেথড? যেমন স্যার দুটো টেবিল করেছেন, টেবিলের মধ্যে ফার্স্টে লেখা আছে হাইজিন প্যারামিটার ডেটা ইজ বেসড অন সার্ভে অফ 90 স্টুডেন্টস ইন 15 প্রাইমারি স্কুল। তার মানে উনি কোশ্চেনার দিয়েই করেছেন, তাছাড়া তো করতে পারবেন না। টুলসটা বলে দাও। এখানে হ্যাঁ 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 আমারই ভুল হয়েছে, কোশ্চেনিয়ারই আছে। লিখে দাও যদি উনার কোনো কোশ্চেনার যদি ইউনিক কোনো নাম থাকে সেটা দিতে পারো, না থাকলে আর কি করে। কান্ট্রিটা ইন্ডিয়া লিখে দাও। পেপারের টাইটেলটা তো তোমার কাছে আছে। হ্যাঁ স্যার আছে। স্যার রেজাল্টে এইভাবে লিখছি, টয়লেটস প্রাইমারি স্কুল toilets in selected primary school are inadequate and no separate toilets for students and teacher are there. না তারপরে তারপর বলেছেন উনি যে ল্যাক অফ নলেজ এন্ড অ্যাওয়ারনেস অফ ওয়াটার হ্যান্ডলিং এন্ড হ্যান্ড ওয়াশ হ্যাবিট ওয়্যার মেইনটেইন। এইটা লেখো, মানে যেটা ইম্পর্টেন্ট কথাটাকে লেখো। এটাকে ছোট করে সাম আপ করে যায় না, একেবারে ওখান থেকে কপি না করে? হ্যাঁ স্যার, সেটা করলে তো আমি মনে ভালো হতো যে তুলে রাখলাম। ঠিক আছে, হ্যান্ডলিং, হ্যান্ড ওয়াশ হ্যাবিট এগুলোর সম্বন্ধে আনএওয়ারনেস। আমি করব আপনার, পরে এটাকে সাজিয়ে দিও। আমি ওটা শর্ট করে, হ্যাঁ আমি আপনার বলছেন বলে আমি ওটা তো করে রাখছি, আমি ওটা পরে ছোট আর করে ওই যে দিচ্ছি। কমেন্টের যে জায়গাটা সেইখানটায় তোমাকে লিখতে হবে কোন পার্সপেক্টিভ থেকে এই ক্লিনলিনেসটা স্টাডি করা হলো। স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন, ব্যাস ওইটা লিখে দাও। এইবার অনেকটা হয়েছে। এইভাবে আমিও যেগুলো তোমাকে দিয়েছি সেইগুলোকেও অ্যাড করবে। তাহলে স্যার তাহলে আমি ওই মানে এইভাবে আগে করো, তারপরে লিখতে না, আগে এইভাবে করো, তারপরে ন্যারেটিভে, তারপরে ওটাকে মানে ওই ন্যারেটিভে তখন লিখতে হবে। হ্যাঁ স্যার, আমি তাহলে এই প্রসেসটাই আগে ফলো করি। আগে টেবিলটা লাগবে, টেবিলটা বাদ দিলে হবে। স্যার বুঝতে পেরেছি, আসলে কালকের হয়তো আমারই বোঝার ভুল, হয়তো কালকে তোমার কোথাও একটা বোঝার ভুল হয়ে গেছে। মানে এভাবে শেখাচ্ছি সেইটাকে টেবিলে, মানে ম্যাম টেবিলের কথা বলেননি, ওটাই। ঠিক আছে, আমি স্যার আপনার প্রসেসটা ফলো করেই করছি। করে তারপরে তুমি ইয়ে করো, আগে টেবিলটা দিতে, তারপর এক্সপ্লেনেশনটা করব। কারেক্ট। ঠিক আছে স্যার, আমি বাকিগুলো এইভাবে করে দিচ্ছি।
হ্যাঁ, করে ফেলতে পারবে। তুমি জিনিসটা ধরে ফেলেছো। আর আমি যেগুলো যেগুলো পাঠালাম সেইগুলোকেও তুমি একটু নেটে দেখে নেবে। আমি তো ওটা বিভিন্ন সোর্স থেকে লিখে পাঠিয়ে দিলাম, ওটা নেট ওকে থেকে স্যার। যে ওটা কি ধরনের স্টাডি হয়েছে করতাম। হ্যাঁ স্যার, আমি এটা করে আজ রাতেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। কারণ মনে রাখবে যে এটা যখনই আমরা বাইরে কোথাও পাঠাবো না, বিদেশে হুম। কোন জার্নালে পাঠাবো, তখন ওই জার্নাল অ্যাকসেপ্ট করবে না। তারা বলবে যে এখানে লিটারেচার রিভিউ, এটা কি, এটা তো কিছুই নেই। লিটারেচার রিভিউর উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে কত রকম পার্সপেক্টিভ থেকে, কত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ওই কনসেপ্টটাকে ভাবা হয়েছে এবং সেখানে তারা কি পেয়েছে, কিভাবে তারা করেছে, এইগুলো হচ্ছে লিটারেচার রিভিউর উদ্দেশ্য। ঠিক আছে, তুমি কয়েকটা এদিক ওদিক পেয়ে গেলাম আর সেগুলো নিয়ে একটা গল্প বানিয়ে দিলাম, সেটা কিন্তু লিটারেচার রিভিউ নয়। যে টেকনিকটা তোমাদের শেখানো হয় সেটা ঠিক নয়। না স্যার, আমি আপনার প্রসেসেই করব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ। তোমাকে এরপরে তো আরো স্টুডেন্টকে শেখাতে হবে কি করে লিখতে হয়। না স্যার, আমি আপনারটাই ফলো করে লিখবো। ঠিক আছে, ওকে, হ্যাঁ স্যার। রাখছি। হ্যাঁ স্যার।